Good morning. At least my microphone's working. I'm James Bloodworth. I come from Britain. I'm a journalist and I went undercover at Amazon back in 2016 for a book. And we're here to discuss today workers' rights under attack at Amazon. When I went undercover, that was very much I didn't really know what to expect when I went into the warehouse. I'd been a consumer of things through Amazon since around, I think, 2003. Ended up working at Amazon by accident. I was investigating the low-pay economy. But some of the things I saw in the warehouse really shocked me. I'd never seen anything like that in any place I'd worked in the past. So when I was younger, I worked in warehouses. I did many jobs. And the Amazon warehouse was something completely different. So toilet breaks were monitored. If you took a day off sick, you'd be given a disciplinary for it, even with a note from the doctors. There was an extraordinary turnover of staff. You were drug and alcohol tested when you first got the job, which as a journalist, it's lucky that professional journalists aren't drug and alcohol tested, because in London, many probably wouldn't have their jobs anymore. But it was. I remember writing in my diary the first day in the Amazon warehouse that it had the atmosphere of what I imagine a prison must feel like. And that sounds like hyperbole, but it was really quite something else. So hopefully I did that as a journalist, but the panel today the kind of baton's been passed on from journalists to activists and policymakers now, because it's time to really do something about the way Amazon are treating staff in these fulfillment centres. So the panel today, we have Orhan Akman on my right. He's political union secretary at United Services Union in the Federal Administration, and he heads the retail and mail order e-commerce sector. His areas of focus include the organisation of corporations and companies in the retail trade, in the mail order business, but also in e-commerce. He coordinates for the nationwide trade union, as well as the actions of strikes at Amazon in Germany. He regularly participates in the Work UNI Amazon Alliance. Stuart Applebaum, on my left, is president of the Retail, Wholesale and Department Store Union. He also serves as the executive vice president of the United Food and Commercial Workers International Union. He's vice president of the National AFL-CIO and a member of the Federation's Executive Council, where he chairs the Federation's International Affairs Committee. He's a member of the Democratic National Committee, where he serves on the DNC's Executive Committee, and he co-chairs the DNC's Resolutions Committee. He also serves on the chair of the DNC Labour Council and is officer of two global union federations, IUF and UNI Global Union. He's also president of the UNI Global Commerce. You do a lot more than me. He's graduated with honours at Harvard Law School, and he resides in New York with his husband Michito Asawa. Iban Garcia del Blanco is a Spanish lawyer. He's on my right over there. Spanish lawyer and politician who is elected as member of the European Parliament in 2019 for the group of Socialists and Democrats. In Parliament, he's since been serving on the Committee on Legal Affairs, and prior to his election to the European Parliament, he was twice Councillor of the City of Lyon. He was also a Senator from 2012 to 2014, and he was Federal Secretary of Culture and Social Movements of the Spanish Socialist Party from 2015 to 2016. After a break in politics in 2017, he was named Secretary of Culture and Sports at the Socialist Party. He graduated in law from the University of Lyon. On my far left, Abdi Moose, am I saying that right? Is the Executive Director of the Awud Center in Minneapolis, a community organisation focused on advocating for migrant workers, mainly from the growing East African community, and emphasising their labour rights. The Awud Center has been at the forefront of organising and advocating for better working conditions for Amazon warehouse workers in Minnesota. He previously served Minneapolis Mayor Betsy Hodges as a senior policy aide on housing, neighbourhoods, and as a liaison to the Somali community. He's been an organiser for Service Employees International Union, focused on improving employment conditions for workers in the home care and healthcare facility field. Abdi is also a Metropolitan Council member. What we'll do is now, I'll give the panel each opening statement, then I'll ask them some questions, then we'll try and give as much time to open it up to the floor
and take some questions from the floor. So if you can go from the left to right, Abby, if you want to give your opening statement to start, is that okay? If you use the microphone. Hi, everybody. Thank you so much for having me here, and I'm glad to be here with you. My name is Abdurrahman Moussa. You can call me Abdi in short. Usually I'm the only person with accent in the room, but today I'm not the only one. So I'm glad with that. Let me say this. In Minnesota, we organized to hold Amazon accountable because Amazon has been treating our base and our workers like robots. And we didn't have any other choice but to fight back. When we started this fight, everybody thought that we were crazy. When we told our even union brothers and sisters that we are committed to hold Amazon accountable and to make sure that Amazon treats its workers right, they said good luck with that. But we persisted anyway. And we were able to bring Amazon to the table. The workers were able to bring Amazon to the table to be legally they're correct. And we are still defining. We improved conditions at the warehouses in Minnesota, but we also realized that we cannot win alone. That's why we are working with other national groups, with the unions, and we are also eager to reach out to work with our European counterparts, especially European union labor movement. We're very inspired by you guys, ahead of us when it comes to fighting for workers' rights, and I look forward to working with everybody here in the room to make sure that Amazon is held accountable. Sure. Good morning, everybody. I think that it's really important to see all of you here today. Amazon is transforming industry after industry, from commerce to logistics to media, finance, to web services, even to healthcare. And that means that when we debate Amazon, when we talk about Amazon, we're really not just talking about this one company. We're talking about something that transcends this one company. We're talking about the future of work. And that's why I think it was so important when my union in the United States decided to take a stand when Amazon wanted to build a second headquarters in New York City. We said that Amazon should not be welcomed into New York and should not be given $3 billion of taxpayer money until they change the way they operated. A key component of Amazon's business strategy has been devaluing and mistreating its workers, chewing them up and spitting them out, treating them as disposable. Amazon squeezes workers through brutal, high-pressure, dangerous, and even deadly work. Amazon puts its employees' safety at risk. Productivity quotas are punishingly high, with workers being tracked constantly. As Christy mentioned, our sister union, the GMB in Great Britain, showed that there were 600 ambulance calls at Amazon facilities in Great Britain over 3 years. In the United States, the National Council on Occupational Safety and Health has documented 7 deaths at Amazon facilities. At the Staten Island Fulfillment Center in New York, which opened a little more than a year ago, the company's own report showed that the injury rates at the warehouse are 3 times the industry average. One survey showed at that facility that 66% of workers expressed experiencing physical pain while performing work duties, and 42% continued to experience pain even when they weren't at work. They are pushed to work at a pace that they cannot sustain. And these conditions are duplicated all over the world. Workers need a collective voice, a union, to make meaningful change. And Amazon fights hard to prevent that.
Amazon does not have a comprehensive bargaining agreement anywhere in the world for its 600,000 employees, except perhaps in Hollywood. It has unleashed a sophisticated and brutal campaign of intimidation and harassment against workers who want collective bargaining and a union. When the UFCW organized couriers in Canada, Amazon stopped doing business with those couriers because they were now union. Amazon produced a training video for its Whole Foods subsidiary showing managers how to stop unionization. But UNI and its affiliates are fighting back, working to develop a coordinated global response. The Amazon Global Alliance now includes 23 unions from 19 countries, covering workers from multiple segments of Amazon's business, including warehouse workers, drivers, and others. And we are working with others who have concerns about Amazon's behavior, including the climate change community. Our fight against Amazon is a fight to win the future our workers and communities deserve. And our fight over the proposed second headquarters in New York City proves that you can stand up to Amazon despite all its money and despite all its power. You can stand up to Amazon and you can defeat them. Thank you. Go on. Hello, good morning. I'd like to talk in German, if possible. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich fange mit einem Gruß der Beschäftigten an in Deutschland, die seit letztem Freitag im Aufstand sind. Über 2300 Beschäftigte bei Amazon sind seit Freitag im Streik bei uns. Wir haben 7 von 13 Fulfillment Center in den Ausstand gebracht. Und der Streik geht heute noch weiter bis in die Nachtarbeit. Das, obwohl das Unternehmen für jeden, der nicht streikt, 200 € als Streikprämie gibt, damit die Menschen nicht zu der Gewerkschaft gehen, sondern arbeiten. Und unser Arbeitskampf bei Amazon gilt seit nun im 7. Jahr. Und unser Arbeitskampf, den wir als Verdi in Deutschland führen, den kann man eigentlich in 3 Punkte zusammenfassen. Das eine ist der materielle Teil. Das heißt, wir kämpfen darum, dass das Unternehmen sich Tarifverträge unterwirft und mit uns einen Tarifvertrag macht, damit Beschäftigte einen guten Lohn bekommen, von dem sie leben können. Und Lohnerhöhungen nicht vom Willen des Arbeitgebers einseitig bestimmt werden. Wir fordern aber auch dort einen Tarifvertrag zu guter und gesunder Arbeit. Beides lehnt das Unternehmen seit über 7 Jahren ab. Das Zweite ist, wir kämpfen bei Amazon um eine kulturelle Veränderung in dem Unternehmen. Das Unternehmen will in Deutschland auf keinen Fall mit uns über Verbesserung der Arbeitskonditionen reden. Das Unternehmen akzeptiert nicht eine Gewerkschaftskultur, es akzeptiert keine Verhandlungskultur. Und letztendlich ist das ja auch eine Ansage an die Gesellschaft. Das Unternehmen will sich gesellschaftlichen Zwängen und Gegebenheiten in den Ländern nicht unterwerfen. Das heißt, wir kämpfen auch darum, dass das Unternehmen diese Kultur beiseite lässt und sich an den Verhandlungstisch bewegt und sich wie ein ganz normaler Arbeitgeber verhält, der mit den Gewerkschaften redet, auch mit den gesellschaftspolitischen Akteuren. Der dritte Punkt ist, wir kämpfen für die gute und gesunde Arbeit bei Amazon, weil wir zunehmend merken, dass die Arbeit bei Amazon total enthumanisiert wird und entfremdet wird. Das sagen die Beschäftigten, die sagen, dass sie
einer totalen Überwachung unterliegen. Wir sagen dazu die panoptische Fabrik. Das heißt, alleine die Möglichkeit, dass man kontrollieren kann, reicht völlig aus. Und die Beschäftigten haben kaum noch Möglichkeiten, in irgendeiner Form sich in der Arbeit sozial mit den anderen Kollegen zu unterhalten. Also man raubt ihnen den letzten kleinen Raum und Zeit, dass man auf der Arbeitsfläche sich mit den Kollegen austauschen kann. Und sie sind nicht nur einer totalen Kontrolle unterworfen, sondern einem permanenten Arbeitsdruck, und die Beschäftigten sagen uns auch, dass sie sich wie ein Anhängsel der Maschine vorkommen. Das heißt, die Maschinen sagen, was ich zu tun habe, und ich als Beschäftigter habe keinerlei mehr Kontrolle über das, was ich tagtäglich im Betrieb tue. Und es ist nicht nur monoton, sondern es ist eine totale monotone Arbeit. Und dagegen gilt es anzukämpfen, weil wir wollen, dass Menschen, die bei Amazon arbeiten, gute Arbeit haben und wo sie auch über einen längeren Zeitraum, ohne dass sie krank werden, ohne dass sie permanenten Stress ausgesetzt werden, quasi unter Druck gesetzt werden. Das sind die 3 Ebenen, auf die wir uns bewegen als Gewerkschaft. Wir haben 7 Jahre jetzt Arbeitskampf hinter uns, wir stellen uns auch auf weitere 7 Jahre ein. Amazon muss so oder so einen Tarifvertrag mit uns unterzeichnen. Einen anderen Weg gibt es da nicht. Danke. Evan. Thank you, dear moderator. Good morning to everybody. I'm going to, first of all, thank you to the organizers for the invitation. I'm so grateful about this. And providing there is translation, I'm going to use my beautiful language, Spanish. So, take your efforts. Estimados colegas, lo primero, como decía, gracias por la invitación. Acabo de ser elegido diputado del Parlamento Europeo, soy miembro, como bien decía el moderador, de la Comisión de Asuntos Legales, vicepresidente en este momento, y en mi condición de jurista, a pesar de mi condición de jurista, tengo que decir que tampoco soy un experto en derechos laborales o en luchas sociales, pero sí conozco bien el funcionamiento de esta clase de plataformas de carácter global debido a mi trabajo en el área de cultura y desde la defensa, además, de la propiedad intelectual. Y todos, además, creo que recordamos que Amazon comenzó vendiendo libros, comenzó en el negocio de la venta de libros. Amazon ha seguido un proceso similar al operado por otras compañías y plataformas que operan en el mundo en línea, que han sabido aprovechar las lagunas, la falta de legislación o la dificultad para su ejecución y control. Amparados en esta falta de control o lagunas de la legislación, o muy habitualmente por el operar en sectores que tienen una legislación que no está todavía tampoco adaptada a una economía digitalizada, crecieron gracias a productos o contenidos producidos por otros que ellos ayudaban, y entre comillas ayudaban, a difundir en línea, sin compartir los pingües ganancias generadas con los verdaderos creadores. Al hilo de esto, creo que es interesante comentar un caso aquí, que acaba de suceder esta misma semana en mi país, que se ha suscitado alrededor de una controversia entre el sector del libro y el propio Amazon, y está sustentada en una de esas crisis de disrupción legislativa. Por cierto, que cómo les gusta a esta clase de plataformas la palabra disrupción, que no tiene más que una connotación muy agresiva desde el punto de vista semántico. En España, y lo cuento, rige una ley del libro que es de 2007, que se llama Ley del Precio Fijo. Hay otros países europeos que tienen la misma ley, que pretende proteger al mercado minorista, la red de librerías que hay en todo el país, y que establece que sobre el precio final de los libros no se pueden establecer descuentos de más allá del 5% o incluso del 10% si estamos en una feria de libro. Solo prevé la ley algunos casos, algunas excepciones en los que se pueden hacer descuentos mayores. Tienen que ver, pues, por ejemplo, con libros de coleccionista o con libros descatalogados. Pues bien, la semana pasada Amazon, amparándose en una particularísima interpretación de la ley, ha comenzado a hacer descuentos masivos en los libros del 25% sobre el precio que se habían puesto inicialmente. Y es verdad que es una cosa muy difícil de resolver por parte del Ministerio, porque es cierto que se amparan otra vez en una ley que no estaba pensada para esta cuestión, pero que estaba pensada, sí, para proteger a la red de librerías. Al final tendremos de alguna manera que adaptar la resolución a lo que pretende la ley, pero otra vez es un curso que es Amazon buscando resquicios legales en nuestra legislación. Hablando de ayudar a la distribución, Amazon, por cierto, también ayuda, y vuelvo a entrecomillar, a difundir productos y contenidos
que no respetan la legalidad. Antes ha hecho una referencia el director general que ha estado aquí hablándonos de la posición de la comisión. Están incluso ofreciéndose falsificaciones de todo tipo y además se ampara en su falta de responsabilidad como plataforma para no cumplir con las normas y retirar esas falsificaciones del mercado. Pero volviendo otra vez al motivo de esta charla, lo que voy a tratar de exponer desde el punto de vista del legislador, que es en el que yo me hallo y creo que es interesante que lo haga así, desde el legislador europeo, por supuesto, la necesidad urgente de regular el poder corporativo de las grandes plataformas y más concretamente de Amazon, por ser además la más agresiva, con diferencia la más agresiva de todas. Necesitamos dotarnos de mayor conocimiento de sus actividades a través de modelos de transparencia y ser así capaces de frenar las injusticias en este salvaje modelo neoliberal que está produciendo en nuestras economías y en nuestras sociedades esos efectos. Y cito algunos ejemplos de este comportamiento que creo que es perfectamente imputable o que son perfectamente imputables a Amazon. Con su menosprecio de los derechos laborales y con la explotación de trabajadores, con la creación de un ciberproletariado, como diría el filósofo Byung-Chul Han, invadiendo nuestra privacidad y la de sus trabajadores. Antes mi compañero en la mesa acaba de hablar de esta panóptica, que me quedo con el concepto porque creo que explica muy bien cuál es la situación, abusando de su posición dominante en el mercado mientras asistimos impávidos al hundimiento de nuestras empresas medianas y pequeñas, que son al final las que sostienen la economía europea y también el empleo, abusando de los consumidores y de los productores, vendiendo falsificaciones en su plataforma, como decía, incluso llegando a poner en riesgo la salud pública. Pensemos, por ejemplo, en productos alimentarios o en cosméticos, que son solo dos ejemplos. Y también, por supuesto, con la evasión fiscal, a través de complejas estructuras corporativas que hacen que Amazon, con unas ganancias de cientos de millones de euros anuales, pague menos impuestos de lo que paga el panadero de la esquina en cualquiera de nuestras ciudades. Existe una necesidad urgente, como decía, de regulación, y Europa tiene que ser más fuerte que Amazon porque lo que está en juego, en realidad, es nuestra democracia y el modelo social europeo. Y quiero detenerme precisamente aquí, en el modelo social europeo en un mundo global. Los europeos y las europeas adoptamos un modelo de Estado social y democrático de derecho. Decidimos que nuestro modelo se basa en la democracia y en el respeto al Estado de Derecho. Por tanto, se establecen unas normas que imponen derechos y deberes y que deben ser de igual aplicación para todos y todas. Decidimos los europeos y las europeas que nuestras sociedades debían incluir una dimensión social con derechos laborales aplicables a los trabajadores para asegurarles seguridad, salud y condiciones de trabajo dignas, que es de lo que trata este panel. Hemos construido un modelo de estado de bienestar que reposa en un sistema de seguridad social que facilita educación, salud, protección a los desfavorecidos en las situaciones de desempleo y también asegura nuestras pensiones para nuestra vejez. Nuestro querido modelo social europeo está fundamentado por una parte en un fuerte diálogo social que mantiene la cohesión social además, y por otra parte en un sistema progresivo de impuestos que financia nuestra seguridad social y la actuación también de los poderes públicos. La mayoría de nuestras normas sociales son ejecutadas a nivel nacional, es verdad. Sin embargo, es evidente que en un mundo global necesitamos tener un mayor nivel de ejecución y control sobre la aplicación de esas leyes. Tenemos que conseguir que los Estados se comprometan decididamente con el refuerzo de la dimensión social y la mejora de la transparencia corporativa y fiscal. Y es evidente también que solo frenaremos la ofensiva neoliberal que deflacta nuestro modelo social de manera colectiva como europeos frente a gigantes transnacionales. Como decía, en el mundo global han surgido nuevos modelos de negocio, una nueva economía digital. Por otra parte, los avances tecnológicos están cambiando muchos de nuestros hábitos de vida y consumo. Naturalmente, los trabajos también están cambiando. Amazon es un maestro de la innovación, sí, descubren constantemente nuevas áreas de negocio dentro de su compañía. De los libros, cómo comenzaron, y decía al principio, pasaron a vender aparatos tecnológicos, muebles, ropas, incluso comida en los Estados Unidos. Lo vende todo. Y ahora lo mimetiza y lo compra todo también. No son pocos los casos de empresas usuarias de Amazon como plataforma que se encontraban de la noche a la mañana con un producto de Amazon similar al suyo, solo que comercializado mucho más barato. Al mismo tiempo, descubre nuevos tipos de empleo, nuevas formas de explotación y precariedad que descargan el mercado de trabajo. Amazon tiene muchos trabajadores en sus centros de almacén y distribución, y tiene muchos trabajadores también en línea, desde sus propias casas, lo que han venido a llamar los Amazon Turk, o Tark, no sé exactamente cuál es la pronunciación. Amazon tiene trabajadores que no cuentan porque son falsos autónomos los que están en casa, y también muchos en las compañías de transporte. Emplea también nuevas formas de contratos precarios, pone objetivos de productividad abusivos, como bien se decía aquí, y está entre los empleadores más peligrosos del mundo. Sus condiciones han sido, serán ya expuestas por los otros miembros del panel, que las conocen mejor que yo, pero podemos resumirlas: bajos salarios y muy malas condiciones laborales.
Además, en muchos casos, sus trabajadores no entran dentro de nuestro sistema de seguridad social. Como diputado socialista en el Parlamento Europeo, mi compromiso y el de mi familia política también es el de estar junto a los trabajadores y ciudadanos. La nueva Comisión Europea se ha comprometido con nosotros a reforzar la dimensión social en Europa y vamos a exigirles que cumplan con ello. Vamos a pedirles que desarrollen y concedan rango de ley a los principios del pilar social, que aprobamos en 2017 en Gotemburgo. Vamos a impulsar que todas las personas trabajadoras de la Unión tengan un salario mínimo que sea aplicable en todos los países miembros, para que las plataformas no se aprovechen de la masa de trabajadores pobres para ofrecer salarios cada vez más bajos, para que se respeten también los convenios colectivos que existen en cada sector. Es fundamental apoyar el diálogo social sostenido por unos sindicatos fuertes que puedan colectivizar reclamaciones y negociar mejores condiciones. Amazon es conocida por sus malas prácticas antisindicales, pero allí donde los sindicatos han estado fuertes y han resistido las presiones, como ha ocurrido en Alemania, en Francia y yo mismo he visto en España, han forzado a la compañía a reconocer mejoras en las condiciones laborales. Me gustaría también, y creo que este es el siguiente reto, que los sindicatos puedan estar también al lado de los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas, junto a autónomos e independientes, al lado de aquellos que no sabemos cuántos son, que este es uno de los dramas de esta situación, no sabemos cuántos son, porque las compañías no tienen obligación de declararlos. Estos trabajadores también deben estar representados por sindicatos y deben poder negociar de manera colectiva para reclamar derechos y mejorar sus condiciones de trabajo. Y debemos analizar la normativa a nivel europeo para que esto pueda ser posible. Nuestro compromiso debe contemplar cómo reforzar la protección de nuestros sistemas sociales, de manera que los trabajadores, sea cual sea el modelo de trabajo que realicen, en casa o en la fábrica, a tiempo completo o parcial, puedan acogerse a los beneficios establecidos por los sistemas de seguridad social nacionales, desde el desempleo hasta las pensiones. Estamos ahora mismo, por cierto, y me detengo un momento en este mismo debate sobre estas condiciones especiales que se están generando en esta economía digital en mi país alrededor de las profesiones culturales. Nosotros hemos aprobado lo que se ha venido a llamar el Estatuto del Artista en el Congreso de los Diputados de España y tratamos de esas condiciones de intermitencia que tienen muchos de estos trabajos, de falta de protección durante lapsos de plazo muy grandes. Pues por ejemplo en mi país no estaba contemplada la situación de una actriz, por ejemplo, entre actuación y actuación, que se quedaba embarazada, no estaba protegida por las normas de seguridad social. Eso es lo que estamos intentando hacer allí y algunas cosas ya hemos mejorado y lo que creo que también tiene que ser la filosofía que impulse unas nuevas condiciones también de protección social para los trabajadores precarios, el ciberprecariado del que he estado hablando. Cuando hablamos de Amazon y de otras multinacionales, sí que podemos decir, y aquí ha habido en Europa un debate importante alrededor de eso, que hay que proteger nuestro European Way of Life. Esto sí es nuestro European Way of Life. Nuestro modelo social de bienestar financiado por los impuestos que pagamos entre todos y entre todas. Soy coponente en el Parlamento, junto con mi colega Evelyn Regner, que ha abierto la jornada, del informe sobre información pública del impuesto de sociedades país por país de las multinacionales, lo que se ha venido a llamar Country by Country Report. No voy a extenderme mucho en este punto porque lo comentará mi propia compañera después, pero es verdad que hemos tenido muy malas noticias esta misma semana pasada del Consejo, porque incomprensiblemente todavía hay personas que están bloqueando las normas de transparencia fiscal, que es clave para luchar contra la evasión fiscal de esta clase de plataformas. Esta transparencia pondrá precisamente luz en cuáles son esas complejas estructuras que utilizan Amazon y otras plataformas para evadir su responsabilidad. Y voy concluyendo. De que consigamos que las gigantes empresas transnacionales paguen impuestos justos allí donde consiguen sus beneficios, nos jugamos también nuestra propia democracia. Ante el cambio de paradigma económico mundial, la ciudadanía cada vez reclama más ayuda a sus gobernantes que cada vez pueden hacer menos, con unas haciendas públicas que cada vez recaudan con más esfuerzo. Hay unas arcas públicas sin capacidad de garantizar coberturas sociales justas, significan ciudadanos cada vez más descontentos. Ciudadanos cada vez más descontentos con sus gobiernos significan eventuales ciudadanos cada vez más desenganchados con el propio sistema institucional. La sangría fiscal es el fenómeno que pavimenta el paso del populismo y también del fascismo, y lo estamos viendo día a día. Y termino ya. Como diputado, como decía, del Grupo Socialista, he tratado de ofrecer un repaso rápido, no tan rápido, de lo que considero que son las actuaciones más urgentes. Nos encontramos en un punto de partida, al comienzo de una nueva legislatura. Tenemos sólidos precedentes, pero tenemos que implementar, como decía, el pilar social. Estoy convencido de la necesidad urgente de regular Amazon y su inmenso poder corporativo, mayor que el de muchos estados o la mayoría de los estados miembros de la Unión. Pero unidos, conjuntamente, los europeos y las europeas somos más fuertes que Amazon y somos más fuertes que cualquier plataforma de carácter global. Y necesitamos ser muy fuertes, porque lo que está realmente en juego, como decía, es nuestro propio sistema democrático. Gracias.
Thank you. So, Abdi, I wanted to ask you something first of all. One thing that came up in Britain when I was undercover was almost all the workers my co-workers were migrant workers, and this presents a challenge for the trade union movement across Europe and America as well. In that many of the workers I worked with didn't understand the laws in their own country, and this has led to kind of some in the trade union movement have adopted a very pessimistic attitude that it's impossible to organise gig economy workers, it's impossible to organise migrant workers. But from your experience, you've kind of been fighting for migrant workers. I just wondered if you could talk briefly about how you've managed to do that and how you've taken on those new challenges in terms of organising migrant workers at Amazon. Let me first say, the reason of creating a award was just to address that issue. Award was formed as a joint project between Surface Employee International Union Local 26 SEAU and CAD Minnesota, which is a civil rights organization in Minnesota, to create a space that's culturally relevant to organize East African workers in Minnesota. And that was the whole idea. They signed an MOU and they created this organization. One of the barriers that unions go through, especially in the US, is a cultural barrier. Sometimes when you don't have organizers who speak the language, understand the community, it's just easy to dismiss it. I say, it's really hard to organize the Latino community. It's really hard to organize, the American community. It just takes an extra mile to really go deep, to organize in a culturally specific manner. And we did just that in Minnesota. Minnesota, in those who don't know, has a large East African community. So most of them, they work at Amazon, and we did not, when we started, this campaign, Amazon was on our radar. Workers came to Award, and they keep complaining about high injury rates, inhumane working conditions, lack of religious, accommodation. All of those issues came to us. And then the more we look into this situation, we, employed culturally specific organizing model. Myself, I'm a long time union organizer with the CAU. I understand both worlds, the labor. And, let me just say, immigrants in America always and historically advanced labor rights. Italians, Jews, and we are just the latest of that wave. So we just look into the situation and we decided, okay, there's something going on here. And we realized that this is really a systematic exploitation of workers at Amazon. And and so it's a really intentional business model to treat workers as robots. And we pushed back because we didn't have any other, thing else to do. What would you do when workers came to you every day complaining about injury rates and the company really just fights that because they don't want to take the responsibility. So it's possible to organize immigrant workers. It's possible to organize immigrant workers here in Europe and in the US if you understand how to do that, and if you also welcome, especially in the labor movement. One of the challenges that the labor movement face, labor movement is still, the structure is still too white and too culturally not so ready to really be accommodating the new energy. And I believe that the labor movement is missing out for not doing that. And in Minnesota, we proved that yes, it's possible to organize immigrant workers. Yes, it's possible to create alliances between immigrant workers, community groups, and labor movement to take one of the biggest companies in the world, Amazon, you challenge them and force them to make improvements. Thank you. And Stuart, I wonder if you could talk about, have unions had to adapt in terms of taking on Amazon? Because similar to the point about migrant workers, I mean, generally in the gig economy in Britain with companies like Uber, unions have had to adapt quite a lot to deal with the challenge because union membership has been declining in Britain for the past few decades. In terms of Amazon, have unions in the US had to adapt to fight back against this kind of thing? You just be quite brief because then we'll go to questions soon because we haven't got long left. I believe that unions have to adapt, not just to taking on Amazon, but to taking on everyone. That the labor movement has to see itself differently now. We're not as strong, we're not as powerful,
as we want to be and as we used to be. I think we have to see ourselves as the labor component of a broader progressive coalition, and that means forming alliances. Our strategy at Amazon was to form alliances with community partners. In our case, it was a group called Make the Road New York and the New York Communities for Change. I think we have to address not just the specific workers' issues, but all the issues that workers face in their lives, including access to education, and housing, and immigration concerns. I think what is important for us in addressing Amazon and other groups is seeing a new model where we partner with others, as we're doing in the Uni Global Alliance with the climate change community and others. And I think that's the way forward for labor. Orhan, in Germany there have been strikes at Amazon. On Black Friday recently there was a walkout. I just wondered how effective those things have been in Germany, because in Britain we look at some of the worker responses in Europe and it seems much more encouraging. We'd love it if there were more strikes and walkouts, and we're trying to facilitate those things at home. I just wondered if you could talk about how effective those things have been in Germany in fighting back against Amazon. Hört man sich die Nachrichten des Arbeitgebers an von Amazon, dann sind die Streiks bei uns gar nicht wirksam. Das ist die Propaganda des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Die Realität ist eine andere. Bereits Freitag haben wir über mehrere Standorte mal versucht zu bestellen und die Pakete kamen aus Tschechien oder Polen, weil das Unternehmen einfach nicht in der Lage ist, wenn wir 7 Standorte gleichzeitig in den Streik bringen und mehrere 100 Beschäftigte streiken, dann trifft es das Unternehmen wirtschaftlich. Trifft es sie 100%? Nein, so weit sind wir noch nicht. Das ist auch eine Auseinandersetzung, die für uns ja seit 7 Jahren geht. Und wir verbessern ja jedes Mal auch unsere Herangehensweise und unsere taktische Herangehensweise und überprüfen das Ganze auch dort. Der Streik ist insoweit wichtig, weil der den Menschen Mut macht. Das Schlimmste, was den Beschäftigten passieren kann, ist, wenn sie Angst haben. Und Amazon arbeitet mit den Angst der Beschäftigten, indem er sie kontrolliert, indem man sie sozusagen isoliert, vereinzelt und dass die untereinander gar keinen sozialen Dialog miteinander am Arbeitsplatz führen können. Und genau das verändern wir, indem wir die Beschäftigten die Möglichkeit geben, zusammenzukommen, miteinander zu reden, miteinander in Aktion zu treten. Und wenn Menschen sich bewegen, verändern sie sich auch. Und das Unternehmen muss reagieren und es reagiert in der ganzen Gesellschaft. Es macht Videos in Deutschland, geht Schulklassen ein, geht auf die Lokalpolitik zu. Plötzlich sitzen sie jetzt seit Anfang dieses Jahres mit uns in Arbeitskreisen auf der Bundesebene in der Regierung, wo es dann um die Zukunft der Arbeit geht. Das heißt, das Unternehmen reagiert. Und es muss reagieren, weil dieses schlechtes Image, was denen anheftet, das können sie über Jahrzehnte lang nicht aufrechterhalten. Daher ist der Streik zum einen mutmachend für uns, aber auf der anderen Seite in allen anderen Unternehmen zu zeigen, dass wir solche Arbeitskonditionen nicht akzeptieren. Dazu ist es notwendig, dass wir uns anpassen. Wir müssen Geld in die Hand nehmen als Gewerkschaften, wir müssen Personal in die Hand nehmen, wir müssen Ressourcen in die Hand nehmen, weil von alleine kriegt man solche Konzerne nicht geknackt. Und wenn wir es nicht rechtzeitig tun, dann ist es zu spät. Deswegen mein Appell an uns, intern, an uns Gewerkschaften, das war nicht warten, bis die jetzt überall aufrollen, sondern zeitlich einfach da rangehen. Wir haben es auch getan, wir haben in Deutschland 13.000 Festangestellte bei Amazon. Das ist gar nichts. Das ist wirklich für uns keine Nummer, ja. Das ist ein kleines Unternehmen ist das. Trotzdem müssen wir dieses Konzern knacken. Tun wir es nicht, ist das ein Beispiel für andere Unternehmen. Daher also ist die Methode aus unserer Sicht, wir müssen den Menschen Mut machen, wir müssen sie aus der Vereinzelung rausholen, wir müssen denen beibringen, dass Kontrolle nicht zur Normalität werden darf und wir müssen gemeinsam diskutieren, was die Industrialisierung der Dienstleistung bedeutet. Weil das ist genau das, was Amazon macht. Es verändert den Charakter der Arbeit. Und wir müssen zusehen, dass wir als Gewerkschaften nicht nur gegen die schlechten Arbeitsbedingungen reden, sondern wir müssen tarifieren, per Tarifvertrag darauf Einfluss nehmen, was gute und gesunde Arbeitsbedingungen sind. Und dazu gehören Freiräume, die wir für die Menschen, damit die Menschen schaffen müssen, damit
dieses Modell von Amazon nicht erfolgreich. Thank you. One thing, since I wrote my book, one thing I've associated Amazon with propaganda. Partly because when I was working in the warehouse itself, there was a whole vocabulary of euphemisms which kind of tried to, which was a form of propaganda, if you like. It was a fulfillment center rather than a warehouse. If you lost your job, you weren't fired or sacked, you were released. Or as we used to joke, you've been promoted to a customer. There were cardboard cutout figures around the warehouse with speech bubbles coming out of the head saying, "We love coming to work, we miss it when we're not here," which was nobody's experience in the warehouse. When my book came out, I was pursued around every time I was on television or on the radio. Amazon will put out a statement trying to smear me. They didn't dispute anything I actually wrote about that I saw in the warehouse. It would be instead an attack on me, my credentials as a journalist. And it seems like many people buy into this propaganda because Amazon, almost all of us still use Amazon, and policymakers in the UK at least are fairly complacent and still tend to broadly look on Amazon in a favourable light. I wanted to ask you, Ivan, is that still the case in Europe, in the European Parliament? Has the tide turned at all? Is Amazon seen more negatively because some of these reports around workers' rights and tax? Or is the Amazon kind of PR campaign still very effective? Does it still, does the mainstream, I mean, we on the left understand the issues with Amazon and are campaigning about that. We're here today to talk about that. But has the mainstream opinion shifted in Europe in terms of Amazon? And if you could be brief, because then we'll move to audience questions. Thank you. Yo comparto en primer lugar la visión de que aquí hay una batalla cultural y la primera batalla que hay que ganar es la cultural. Y efectivamente hay cosas que nos suenan a 1984 de George Orwell, ¿no? Lo de la libertad es la esclavitud y cosas por el estilo que se definen muy bien con esto de ser libre, ¿no? Cuando te despiden. Eso es lo primero. Pero aquí es verdad que tenemos una batalla de carácter, como decía, cultural y también desde la perspectiva de nuestros propios valores, de los valores del continente. Yendo más concretamente a la pregunta y a la situación que tiene ahora mismo el Parlamento, yo creo que también la Comisión, pues se dan, yo creo que dos vertientes. La primera, que somos muy conscientes ya, por lo menos una parte muy importante, es muy consciente que además de que Europa no ponga trabas a la innovación y al libre mercado, hay otras cuestiones que tenemos que proteger. Y como decía, sobre todo tenemos que proteger nuestros propios valores, nuestro propio modelo social y de derecho y nuestra fiscalidad justa y de derechos laborales. Yo creo que eso es importante. Y hay una segunda vertiente que hay que tener en cuenta, que por un lado evidentemente nos penaliza como europeos, pero por otro lado nos beneficia como ciudadanos que pretenden enfrentarse a estas grandes multinacionales, que es que ninguna es de titularidad europea. Y eso marca realmente también la diferencia. De alguna manera estamos tratando de equilibrar lo que es la actuación de determinadas empresas que trabajan de forma global y que extraen pingües beneficios, que extraen enormes beneficios en Europa, pero que no están dejando ningún tipo de beneficio en Europa. Más allá, ya digo, de algunos, un puñado de trabajos en los almacenes que cada vez están más precarizados, en peores condiciones. Es decir, creo que estamos en un momento precisamente en el que, como decía mi compañero, es el momento, es el tiempo de dar esta batalla definitivamente antes de que pase más tiempo y cada vez seamos más débiles. Nuestros sistemas fiscales y nuestros sistemas políticos cada vez sean más débiles y ellos cada vez sean más fuertes, porque la tendencia es que si no regulamos, cada vez serán más fuertes. Yo creo que somos conscientes de cuál es la situación. Thank you. I wanted to open it up to questions from the floor now. I'll take two at a time, and then if you have a question for a specific panelist, please address the question to them. But if it's a general question, then that you think the panel can all contribute something on, then that's fine as well. If it's a comment, please keep it very brief because we haven't got much time left, and try and attach a question to it if possible. So, could we have a show of hands for anyone who would like to ask a question, please?
Anyone at all. Otherwise, I'll just carry on all day. Okay, cool. The lady at the front, and if we could get a microphone round as well. The lady just said, thank you. Good morning, I'm Dragman, Federation of European Publishers, but my question has nothing to do with books. But I wonder, I mean, you're talking of the image, and after all of the information that have come in the press about the bad condition, etc., what is your perception, all of you, why this hasn't altered the image of Amazon with we are, in the book sector, we are constantly campaigning for buy local, go into where you can have advice, and the prices is not the most important thing when you buy a cultural good, but nevertheless, we're well aware that they are winning the battle, for the time being at least, until you make us better rules. Great, thank you. And can we have the hands go up again so we can have the microphone? Yeah. Andrea Josta from Lund University. Thanks a lot for the panel. I have a specific question for Orhan Akman. Since you mentioned Czech Republic, Poland, I was wondering how cross-border dynamics impact the organizing strategies of for Amazon workers. If the fact that Amazon can open up warehouses as subsidiary in other neighbor countries in the EU under the scope of EU law is a factor that you take into consideration, and how much does it affect the strategy? Thanks. And if you could pass the microphone behind, I'll take another question. And if you could all introduce yourselves before you ask a question as well, where you're from, etc. Yes. Hello everybody, I'm Jenny Grunsman of the Swedish Engineers, and I would like to ask our colleague at Verdi, any of you, in Sweden we don't have any fulfillment centers yet, but we have server halls and we have web services, and I would like to know if Verdi, have you been collaborating with people working in the web services, and what response have you had from these branches of the company in this struggle? Thank you. First of all then, why hasn't, despite all the kind of material that's out there now on Amazon, why do you think, maybe Stuart, if you want to go first, why do you think that hasn't, do you think the public image of Amazon is still broadly positive, and if so, why? I believe that what has been said about Amazon has impacted the image of Amazon. Unfortunately, though, I think that many people feel, yes, Amazon may not be a good operator, a good member of society, but we love the convenience. And despite the image, we're still going to use Amazon. Amazon is concerned about its image. In our fight in New York, they kept what was referred to as a burned book. And by that I mean they kept a book of all the negative comments that were made about Amazon during the fight in New York. They were concerned about those comments, and one of the reasons they decided not to go ahead and establish their headquarters in New York was because of all the negative publicity that they were receiving. I was very proud, by the way, that in that burned book, Amazon kept a chapter just on me and what I had to say about Amazon. My favorite quote was during a press conference during one of the coldest days of the year in New York, where we began the press conference by saying to the people rallying outside, "This may be a very cold day in New York, but it's not as cold as Jeff Bezos' heart." The publicity, what is being said, is having an impact on Amazon. Let's not underestimate what it is we are achieving. Did anyone? Yes. Sí, a mí me gustaría contestar esta pregunta, porque es verdad que estamos todavía en esa batalla, como decía, cultural, y creo que los esfuerzos o los grandes esfuerzos contra esa imagen o para contrarrestar esa imagen de una compañía con muchos medios, con muchas posibilidades, muchos recursos, está construyendo día a día para sí misma, está, como digo, comenzando. Este es un buen ejemplo de buenas prácticas y tendremos que seguir con este ejemplo, sobre todo poniendo énfasis en que, como decía, no estamos hablando
de pequeñas cosas. No estamos hablando de que nos bajen el precio de un libro 3 euros o 2, sino que estamos hablando del sostenimiento, de la continuidad de nuestro propio modelo social. No hay nada que esté, creo, más inserto en el corazón de los europeos que nuestro modelo social y de derecho. Y hay que concienciar a la gente de que eso es lo que nos estamos jugando para el futuro. Pero ya digo que es una batalla de carácter cultural que nos va a costar mucho afrontar, porque esta empresa y todas las plataformas globales son muy fuertes. Pero no sabemos ni siquiera a veces dónde puede estar ese detalle por el que comienza de alguna manera la revolución, ¿no? Yo me hacía mucha gracia, porque yo no soy usuario de Amazon para todo tipo de servicios más que de Amazon Prime para la televisión. Y hay igual en esto no le estoy haciendo ningún favor a las personas a las que voy a citar, pero lo voy a hacer. Hay una serie en Amazon Prime, que no sé si habéis visto, es fantástica, que se llama Los sueños de Philip K. Dick. Es una serie de ciencia ficción que está, como digo, en Amazon Prime, y donde puedes ver un capítulo que narra una post-realidad después de una gran catástrofe, no sabemos si nuclear o una guerra, no sabemos qué ha pasado, pero es una post-realidad en la que todo está controlado por una empresa que es Amazon. No pone el nombre de Amazon, pero todo es claramente Amazon, y realmente la revolución que llevan a cabo las pequeñas comunidades de seres humanos que todavía quedan es para contrarrestar el poder de esa gran plataforma que al final se ha hecho con todo. Luego, en el mismo corazón del Leviatán vemos que también está la chispa de la revolución, la chispa de la resistencia. Thank you. Orhan. Ich möchte ganz kurz auf die 2 Fragen antworten. Zu den Webservern. Wir haben in Berlin in diesem Jahr erstmalig die Kolleginnen organisiert, die Alexa bespielen. Das sind ungefähr 100 Tech-Worker, die sich jetzt in Form von einem Betriebsrat organisiert haben und wo wir versuchen quasi dort auch die Beschäftigten gewerkschaftlich so zu organisieren, dass wir dort auch in Aktionen treten können. Das ist aber ein kleiner Teil halt. Also wir konzentrieren uns vorwiegend auf die FCs und werden jetzt im kommenden Jahr auch uns auf die Hubs konzentrieren. Da sind wir gerade in der Planung, werden mit einer gesonderten Aktion und einer Kampagne auch die Hubs organisieren. Zu den Kolleginnen und Kollegen in Tschechien oder Polen, ja, deswegen sind wir gemeinsam in der Uni organisiert, weil wir sagen, wir können national Antworten geben auf solche Fragen, aber viel besser ist es, wenn wir uns in einem Dach wie die Uni zusammentun, uns kontakten, uns vernetzen, was wir tun. Wir haben eine Allianz bei Amazon, die sich 2-mal im Jahr trifft, kürzlich jetzt in Dublin, wo wir genau diese Fragen diskutiert haben. Wie gelingt es uns, zeitgleich Aktionen zu machen, grenzübergreifend miteinander zu arbeiten. Wir sind in engem Kontakt mit unseren Kollegen in Polen. In Bratislava müssen wir miteinander diskutieren, wie wir auch mit der Hilfe der österreichischen Kollegen demnächst auch diesen Bereich organisieren können. Also wir müssen uns darum kümmern. Wenn wir es nicht tun, von alleine passiert das nicht. Daher sind wir dort unterwegs. Und was das Image angeht, ist meine Wahrnehmung eine andere. Amazon ist in der völligen Defensive in Deutschland, darzustellen, dass sie ein guter Arbeitgeber sind. Sie tun das jetzt überall, über Videos, über Fernsehen, über Kanäle, überall. Sie müssen quasi darstellen, dass das nicht alles stimmt, was wir sagen. Und das ist schon mal gut. Das heißt, wir treiben sie vor uns her. Und warum sind sie trotzdem erfolgreich? Weil der Preis natürlich nicht mehr eine Rolle spielt. Also ich kann das für unser Land sagen, wir sind das Land der Discounter. Und die Menschen schauen erstmal auf den Preis, dann nochmal auf den Preis und dann am 3. Mal fragen sie sich vielleicht eine andere Frage. Daher glaube ich, ist die Schlacht auf der Ebene eher schlecht zu gewinnen, sondern Amazon ist ein kapitalistisches Unternehmen wie jedes andere und so müssen wir es uns auch anschauen. Nur mit der Problematik, dass sie so viel Finanzkraft hatten, wie das Bruttoinlandsprodukt von Portugal oder von Vietnam. Also das ist ein Problem für die Demokratie und für die Gesellschaft. Und deswegen müssen wir Geld und Kapazitäten in die Hand nehmen, dieses Unternehmen zu regulieren und dort nach vorne zu kommen. Ein abschließender Satz, weil eben gesagt worden ist, dass wir als Gewerkschaften schwach werden. Das will ich nicht ganz teilen. Also wir verlieren Mitglieder, ja, aber unsere Mitglieder, die wir jetzt haben, sind deutlich aktiver und streikbereiter als vorher. Also wir haben allein im Handel in diesem Jahr in Deutschland 110.000 streikende Einzelhandelsbeschäftigte gehabt. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Anzahl an, sondern dass wir aus den Mitgliedern, die wir gewinnen, auch militante Mitglieder machen. Das ist das Entscheidende. Und ich bin mir sicher, dass wir die Schlacht um Amazon
wenn wir da uns besser vernetzen, so oder so gewinnen müssen. Es gibt keinen Plan B, keine Alternative. Wir können uns da nicht zurücklehnen. Und deswegen ist unser Appell auch als Verdi, dass wir mit Uni gemeinsam hier mit allen Schwestergewerkschaften auch die Arbeit nach vorne bringen. Und ich bin guter Dinge, es gehört, dass wir dort auch Erfolg haben werden. Thank you. We've got time for a couple more questions, so can we have a show of hands, anyone who would like to ask anything to the panel, please? Yes, with the microphone. Good day, Bertie Smith from SDA Union Australia. I was just wondering what legislative rights do unions have to enter workplaces, because there's a legitimacy to being inside the workplace for dialogue rather than being forced to be outside. Just wondering what powers you have under legislation to do that. Hello? Yeah, thank you. Does anyone want to jump in on that one? Any of you guys? Okay. Also bei uns in Deutschland haben wir quasi eine doppelte Struktur. Zum einen, wenn in einem Betrieb 5 Beschäftigte arbeiten, kann man dort Betriebsräte wählen. Das heißt, die Beschäftigten können einen eigenen Betriebsrat wählen und erwähnen alle mit, ob sie Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht. Und die Wahl findet dann für 4 Jahre statt. Wir als Gewerkschaften können in jedem Betrieb rein, wo wir ein Mitglied haben. Wir müssen es nur ankündigen, aber wir können, wenn wir ein Mitglied haben, können wir in jedes Unternehmen rein und uns auch die Konditionen anschauen. Thank you. Did anyone else want to respond to that question or not? We good? Okay. Any other questions from the floor? At the front here. Can we get a microphone down to the front, please? Thanks, Nick. Thanks. So I just want to go back to the organising question, because it seems to us that part of building power is in fact enhancing our organising efforts everywhere, even if it's not entirely successful, but just getting in the face of Amazon on the workers' rights question is critical. And it comes back to your question about organising platform workers as well, because yes, there's direct Amazon employees, but we know that, for example, in Europe, we can organise platform workers while we actually clean up the employment relationship, and that should happen with litigation and we hope global rules. Nevertheless, the problem at the top end we discussed today about competition policy not being used against Amazon's monopoly power, but at the bottom end, only in Ireland have they broken the constraints that say if you're bargaining for platform workers, or indeed workers who are organised on contracts outside of direct employment, then it's seen as collusion because these individuals are seen to be independent operators. So again, just a reminder that we need to organise everywhere, but we also need to be attacking the rules of the game. And in particular here, while we get some sanity back in US politics and perhaps in Australia, Bernie, then we actually need to make sure that the Europeans are conscious of that, because bargaining for a fair contract price is a way of bringing workers back into some employment relationship with all the other matters. Did anyone want to respond to that? That was quite a good statement. Good comment. More of a statement, yeah. Was there any specific question attached to any of the panelists, or did anyone wish to respond to that? Okay, if we keep it brief then, because we've got to wrap up in a minute. But... Brevísimo. Simplemente que estoy muy de acuerdo con la reflexión y por eso es tan importante que consigamos que se apruebe esta norma de Country by Country Report, que consigamos saber cuál de las partes de su negocio son estructurales para este tipo de plataformas, porque el problema que tenemos es que no sabemos ni siquiera al final cuáles son sus trabajadores y cuáles están realmente afectados a su negocio principal. No lo sabemos a día de hoy, no tenemos normas que nos permitan saberlo. Por eso digo que hay determinados debates que tenemos que dar durante este mandato, durante estos 5 años, que son importantísimos también para pensar en los derechos de los trabajadores. Thank you. And to that question, yeah, be very quick. We've got 5 minutes, and then we've got to wrap up. Can we get the microphone to the gentleman in the middle, please, quickly? And
And yeah, if you could keep it very brief. Thanks. Sure. I'm Steve Coburn from Amnesty International. My question was actually, a lot of the experiences have been about Europe, North America, and I did wonder whether there was any reflections about Amazon's working practices in other countries and other regions. I know it's active in India, but we hear less about that. So I was just curious if there was any information or reflections people have about that in the Global South in particular. Did anyone feel they want to talk about this, or because I personally I'm mainly familiar with Amazon in Britain and Europe and America. Is there anything anyone felt qualified to add on that? No. Oh man, okay. Ich erlaube mir kurz von unserer letzten Allianztreffen zu berichten. Wir hatten in Berlin ein Treffen, da waren Gewerkschaften aus 16 Ländern, wo Amazon entweder schon länger ist oder neu hingeht. Jetzt in Dublin genauso, auf 12 Ländern. Das heißt, wir versuchen schon, deswegen habe ich das auch betont, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der Allianz mit Uni zu schauen, dass wir den Gewerkschaften, die in anderen Ländern noch nicht so weit sind, in einen Austausch gehen und mit denen gemeinsam uns beraten, wie können wir auch in anderen Ländern, sei es jetzt Brasilien, Indien oder Pakistan, wie können wir die organisieren. Also ich glaube, da spielt die Solidarität unter uns eine wichtige Rolle und wir sind in dieser Allianz sehr aktiv. Wir haben noch einiges noch zu verbessern sicherlich, aber der Weg ist schon mal getan und insoweit ist das schon bei uns im Blick. Also wir haben schon dann im Überblick, wo sie expandieren und was die machen. Very quickly. Phil Taylor, University of Strathclyde in Glasgow, Scotland. And this is following on from Ivan's point, and it's a very simple question. And that is, to what extent do individual panel members think that mapping Amazon, mapping its supply chain, mapping the relationships between core, supplier, customer, the whole exercise in order to identify national differences, but also the points at which the choke points, the points where the company is weak and vulnerable and we can organise and make a difference. Thank you. Yeah, sure. I believe a lot of that is already going on. I know that as soon as we got involved in our fights, that was the first thing we did. I know the Teamsters are here. I know the Teamsters have put a great emphasis on mapping as well. I believe that others are also. I know Uni is looking at all of this. I think that it's key to developing a strategy that is going to be successful. Did anyone else on the panel want to? Also, to that question as well, Amazon is also adapting, and they are trying to exploit, growth in different states, different countries, and and we as a labor movement also we need to also adapt as well. Organizing model. If we are organizing in Pakistan, we have to make sure that we navigate that in a cultural manner and build alliances in Minnesota. Amazon has been spending a lot of money shaming us as we are a very tiny, small organization, but they have been spending a lot of money shaming us, lobbying against us, even working to the community and saying don't work with their bad guys. So you can imagine what they can do to other groups as well. And I think it's our time to build global alliances that cross-cultural, cross-region, and cross the country to hold Amazon accountable. Thank you. I just wanted to thank, first of all, the panelists for today, and thanks for being a good audience. When I set out to write my book back in 2015, Amazon was looked on, Jeff Bezos in particular, was looked on very favourably by the media, by mainstream society. And he posted on Twitter about the growth of his company, and he'd be kind of lauded for it. Whereas today, every time he posts on Twitter, there's a deluge of people criticising the company for their treatment of their workers and their tax avoidance. And since 2015, we've also seen Jeff Bezos make concessions in terms of, in the United States and Britain, he's had to raise the minimum wage because of concerted pressure from trade unions and politicians. And he's now posing as this kind of philanthropist. I wanted to add that because it shows the kind of pressure from trade unions and also consumers. It can have an impact and it can
both organising in the workplace and as consumers shaming companies like Amazon into treating their workforce humanely, it can actually have an impact, because Jeff Bezos didn't do those things out of the kindness of his heart. He did it because he felt pressured by the poor public relations and by the workers organising in his warehouse. So hopefully we'll go away somewhat inspired today and not too fatalistic, because I think it is starting to have an impact, both workers organising and the public relations shaming of Amazon for their treatment of workers. So I don't think we should be too defeatist. I think the tide is turning to some extent. And thank you for being a good audience and for offering up some very interesting questions. We'll now break for half an hour, and there is coffee and snacks out in the hall, and in 30 minutes we'll be back here for the next event. Thank you very much.